ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இறுதி உரைக்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ இந்த இறுதி உரையில் 2 முக்கிய பாகங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த நூற்றாண்டு நிறைவுக்கு சில போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது. நிறைய மீனவர் கிராமங்களில் இந்த போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது. அந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு முதலில் பரிசு வழங்கும் விழா நடக்கிறது. அதன் பின்னர் இந்த 2 நாட்களில் விவாதித்த கருத்துக்களின் அடிப்படையில் செயலாக்கத்திற்கான அழைப்பு, ஏன்னா இந்த செயலாக்கத்திற்கான அழைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர்களுக்கு அதில் பொறுப்பு இருக்கிறது. ஒன்று, நம்ம கடலோர கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கும் மீனவர்களுக்கும் என்ன பொறுப்பு இருக்கிறது, இதில் ஈடுபட்டுருக்கிற ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்கிறது, அரசாங்கத்திற்கு என்ன பொறுப்பு இருக்கிறது, இதில் பங்கேற்று நிகழ்வுகளை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து செல்லும் ஊடகவியலாளர்களுக்கு என்ன கருத்து இருக்கிறது. ஸோ அது மாதிரி இதில் பங்கேற்கும் பலவிதமான பங்கேற்பாளர்களுக்கான முக்கியமான நோக்கங்கள் என்ன, அது அவங்க வந்து அடுத்த நிலைக்கு அவங்க அதை எப்படி செயலாக்கத்திற்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றத பற்றி 2வது பேச போகிறோம். அதோடு நம்ம இந்த 2 நாள் கருத்தரங்க நிறைவு செய்கிறோம். ஸோ முதல்ல இந்த நிறைவு பகுதியில் இருக்கிற முக்கியமான நபர்களை நான் அழைக்கிறேன். This particular session is about the end of 2 years deliberations. So we exchanged so many ideas, interacted with so many people, and it is a kind of a really multi-stakeholder forum. So starting with fishing communities, people who are living in the coastal region, depending on the resources, having multiple livelihoods, researchers, government officials, the communication team. So there are so many stakeholders are associated in this 2 days discussion. So now we are in the final stage. So this has 2 different activities. One is about distributing prizes and recognizing the contribution of different community members participated in the competition. This competition has been held in different villages, and that part will be explained by my colleague Tamil. And the second one is the call to action. The call to action is based on the discussions across different sessions that will be presented by Dr. Valedictory and the panel members. There are 4 panel members. They will reflect their insights, how this can be taken forward across different stakeholders. So to start the session, I invite Dr. Devika Pillai, ADG Fisheries Inland, ICR, New Delhi, to come to the stage. Welcome you, ma'am. Dr. Devika Pillai is Assistant Director General at the Indian Council of Agriculture Research, and she is an expert in aquatic animal health, fish immunology, and disease surveillance. And she has very distinguished service in research, academia, science and policy. So definitely her leadership in this session will help us to take forward many of the points which emerged during the discussion. So I invite next the other panel members, Dr. Sunil Mohammed sir and Dr. Balasubramaniam sir, to come to the stage, please. Dr. Soumya will be joining shortly. I request Dr. Valedictory also to join the panel. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். பாரத ரத்னா பேராசிரியர் MS சுவாமிநாதனின் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு பல நிகழ்வுகள் வந்துட்டு நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 100 கடற்கரையை வந்துட்டு தூய்மை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சிறப்பாக நடந்து முடிஞ்சது. அது மட்டும் இல்லாமல் இணைய வழி கருத்தரங்கம் 100 இணைய வழி கருத்தரங்கம் நடைபெறணும் அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த இணைய வழி கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. அதில் ஒரு அம்சமாக மகிழ்ச்சியின் ஒரு செயல்பாடாக ஒரு மாவட்டங்களில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம், மயிலாடுதுறை மாவட்டம்,
பாண்டிச்சேரி இது மாதிரி உள்ள அருகாமையில் உள்ள மீனவ கிராமங்களெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து பல போட்டிகள் வந்துட்டு நடைபெற்றது. அந்த போட்டியும் வந்துட்டு பயோ ஹாப்பினஸ் டாபிக் அப்படிங்கிறதுனால பேச்சு போட்டி, கவிதை போட்டி அப்படிங்கிறது மீனவர்களுக்கும் மீனவ பெண்களுக்கும் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணோம். அதில் பேச்சு போட்டி அப்படின்னா மீன்பிடிப்பின் வளர்ச்சியும் மீனவர்களின் மகிழ்ச்சியும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பேச்சு போட்டி நடைபெற்றது. கவிதை போட்டி மீன்பிடிப்பில் மீனவ பெண்களின் பங்களிப்பும் வளர்ச்சியும் அப்படின்னு நம்ம கவிதை போட்டி நடைபெற்றது. இது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் நிறையா மீனவர்களும் மீனவ பெண்களும் கலந்துக்கிட்டாங்க. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலேருந்தும் 6 பேர் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு, செகண்ட், செகண்ட் மொத்தம் 18 பேர் இங்கே நம்ம கொண்டு வர முடியல. அதுலேருந்து ஒரு 6 பேர் இங்கே வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு இங்கே இப்போதைக்கு அந்த பரிசளிப்பு நிகழ்வு வந்துட்டு நடைபெறுது. அதில் முதல்ல ராமநாதர் மாவட்டத்தில் பேச்சு போட்டியில் முதல் பரிசு வென்றவர் திரு மரிய ஆரோக்கியம் அவர்களை இந்த மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவரோட பலத்த கரகோஷத்துடன் அவரை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். அப்படி முன்னாடி சேர்ந்த அடுத்ததாக மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் பேச்சு போட்டியில் முதல் பரிசை வென்றவர் திருமதி ஷர்மிளா அவர்களை அனைவரும் பலத்த கரகோஷத்துடன் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற பேச்சு போட்டியில் முதல் பரிசை தட்டிச் செல்பவர் மஞ்சுளா. பேச்சு போட்டியில் 2வது பரிசை தட்டிச் செல்பவர் நவீன் அவர்களுக்கு முனைவர் பாலசுப்ரமணியன் சார் அவர்களை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கவிதை போட்டி முதல் பரிசு தட்டிச் செல்பவர் திருமதி நந்தினி கவியழகன். கவிதை போட்டி 2வது பரிசு மகேஸ்வரி அவர்களுக்கு முனைவர் சுனில் சார் அவர்களை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவரும் பலத்த கரகோஷத்துடன் இதில் 6 பேருக்கு தான் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கோம். இன்னும் 12 பேருக்கு ப்ரைஸ் அந்தந்த மாவட்டத்தில் இது மாதிரி நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது வச்சு கொடுப்போம் அப்படிங்கிறதுல இந்த தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி.
Okay, good afternoon to all. So now we are in the final stage of this 2 days fisheries fair. So as my colleague Mr. Tamil mentioned, so for the last 1 year, Fish for All Center and the foundation, so we are celebrating Professor Centenary year through several events across the nation, particularly our Fish for All and Research Center. So we have conducted many programs involving key stakeholders and the community people all along the coast, like consultations, then meetings, interactions, debate, discourses, competitions. So a lot of things we have conducted. And also during these 2 days also we have received several inputs from the participants. So based on these 2 days event inputs as well as the year-long celebration outcomes, so we have come up with a call to action. So now I am going to present that call to action. Actually this call to action is a kind of is a living document, and normally when we develop such kind of call to action, we restrict the responsibility with any one of the individuals or institutions. But this call to action for everybody. We call it is a kind of inclusive and community centered governance documents, and it also highlight several key points like inclusive and community centered governance, climate resilient and safe fisheries, restoration of coastal ecosystem as livelihood infrastructure, recognition and leadership of women in fisheries, then transparency, accountability and shared knowledge. So in short, it's this call to action call for Fish for All and ever a pathway towards biohappiness. So in this call to action, actually the action needed at a different level, as I mentioned earlier. So government and policy makers also play a key role to realize this call to action. Call is in action mode. And then the funding agencies, research and academic institutions, medias, NGOs, even fisher communities, they are also role in the call to actions. So first I will present the call to action at the government and policy makers level, so under different heads. The ensure social protection, gender justice and equitable welfare. So the last 2 days in the deliberation, strongly this point emerged. The formally recognize women engaged in all activities across the nodes of capture and culture fisheries value chain as fishers, including pre-harvest, harvest and post-harvest activities with equal legal status and access to all fisheries governance, welfare and regulatory framework. Need for granular gender disaggregated data on the wide range of activities that women engage in capture and culture fisheries to address the specific issues faced by different cohorts of fishers and fish workers. Ensure women fishers full access to all welfare schemes, including lean season and ban season compensation, insurance, disaster relief and social protection on par with men. Establish a national platform for fisher women and ensure their formal consultation and leadership in fisheries governance, policy formulation and program design. Apply a gender lens to fisheries technologies, digital tools and advisory services, ensuring they are accessible, safe and beneficial for women across harvesting, vending, processing and all other work in fish value chain. Facilitate hassle-free, affordable credit and financial services for women in fisheries, recognizing access to finance as a critical pathway to dignity, autonomy and economic security. Propose to develop a Fisher Women Entitlement Bill parallel to Women Farmers Entitlement Bill, and promote gender and nutrition sensitive aquaculture and fisheries intervention to address malnutrition, health vulnerabilities and care burdens faced by women in fishing communities. Extend welfare benefits to families of disabled fishers and to single women fishers, recognizing their heightened vulnerability and caregiving responsibilities. Ensure timely sea accident insurance compensation and human procedures for fishing related deaths, injuries and disappearance at sea. Protect customary fishing rights, navigational routes, beach access and landing spaces, preventing displacement due to ports, tourism, industrial and other developmental initiatives.
invest in safe and dignified working conditions, including sanitation, cold storage, transport, ice facilities, and market access tailored to small-scale women, men, and youth fishers. Strengthen cooperatives and women institutions, support existing, already women cooperatives are there, but we have to support them and collective to enhance leadership, bargaining power, and economic resilience. Broaden the scope of women in cooperatives beyond welfare-focused approach to economic and ecological dimensions. And another subheading under for the government and policymakers, build climate resilient and safe fisheries. Under that, invest in location-specific early warning system, sea safety infrastructure, and climate adaptive fishing gears. Strengthen impact-based early warning system by institutionalizing services such as small vessel advisory system, moving beyond generic weather forecast to advisories that clearly communicate risk, safety thresholds, and go or no-go decisions for small-scale and artisanal fishers. Ensure universal access to sea safety communications, including satellite-based and NAVIC-enabled systems for fishers operating beyond mobile network coverage, recognizing connectivity as essential public safety infrastructure. Establish strong connections and linkages between coastal security groups and village-level administrative bodies through co-management system. Promote boat safety index-based advisories and visual color-coded safety information at harbors, landing centers, and village knowledge centers supported by regular fisher training and extension program. Integrate search and rescue preparedness with climate adaptation planning by strengthening coordination between fisheries department, scientific agencies, and coastal security institutions, and by incorporating predictive tools for faster and safer rescue operations. In order to address the decline in traditional farming system like Pokali in coastal wetlands of Kerala, the government and scientific research organization must work towards developing innovative and simple low-cost mechanization and tools that are appropriate for waterlogged region to address the issue of drudgery and labor shortage. All biosaline traditional agriculture producers must be supported with the higher market prices so that the traditional farming systems and practices are sustainable. Prioritize livelihood strategies that account for extreme weather events, sea level rise, heat stress, coastal erosion, and ecosystem degradation with infrastructure development. Increasing risk of extreme events like at micro scale need decentralized solution. Invest in and strengthen marine communication and early warning and sea safety infrastructure. Establish dedicated fisher-led sea rescue teams and emergency response systems, including sea ambulances, rescue vessels, and helicopter supported search and rescue services to ensure rapid last mile response for fishers who are injured, sick, or missing at sea. Then another heading under this main broader heading, they ensure fairness and justice in policies for small scale fisheries, adopt fuel taxation policies that reflect the unique nature of marine livelihoods, ensuring affordability, energy access, and economic viability for artisanal and small scale fishing communities. Invest in alternative energy mechanisms like solar, replacing fossil fuel based energy systems. And the subheading fund ecosystem restoration, scale up the restoration and protection of mangroves, seagrass meadows, and other critical coastal ecosystems, adopting a landscape, seascapes, and community centric approach. Integrate ecosystem restoration into district and state level climate adaptation plans with medium and long term funding for community led conservation. Recognize mangroves and associated ecosystem as a critical fisheries infrastructure essential for fish breeding, coastal protection, climate adaptation, and livelihood security, and prioritize their restoration through community-led science-based approaches. Promote mangroves and associated ecosystem-based nature-positive livelihoods, including craft fattening, cage culture, value-added fish processing, ecotourism, and ornamental fisheries, particularly for women and youth to reduce pressure on capture fisheries. Support the development of community-owned blue carbon and carbon credit mechanisms, ensuring that benefits from mangrove and other coastal ecosystem restorations directly reach to the fishing communities and women's collectives. The government should take urgent steps to bring together all relevant stakeholders to find systemic solutions to
to the issues of marine and coastal pollution and impose strict regulation on solid waste dumping in coastal villages and beaches. Then under the strengthened coastal regulation and environmental safeguards, enforce coastal zone regulation to prevent destructive infrastructures, sand mining, pollution and unsustainable development. Mandate environmental impact assessment that explicitly include fishers' concern, gender dimensions and ecological thresholds. Ensure full protection of traditional fishing villages, settlements and livelihoods under the coastal regulation zone framework, providing clear exemptions for customary housing, fishing activities and associated infrastructure. Safeguard fishing heritage, cultural sites and long-standing coastal settlements, including those located on temple and customary lands, and prioritize such communities in housing, rehabilitation and developmental programs. Co-develop coastal zone management plans through fisher inclusive process, mapping fishing grounds, breeding zones, landing sites, disaster risk areas and long-term habitation needs to protect present and future generations. Integrate coastal security, fisher safety and climate risk consideration into coastal zone management plans, ensuring that surveillance, safety infrastructure and emergency response systems protect livelihoods rather than excluding small-scale fishers. Strengthen safeguards to prevent ecological degradation, hydrological disturbance of mangroves and related ecosystems and loss of customary fishing spaces due to infrastructure, ports, tourism and other industrial activities. Regular maintenance of estuaries, creeks and other coastal water bodies to ensure sustainable hydrological flow which are crucial for ecosystem health. Then strengthen data and monitoring transparency, build robust publicly accessible system to track fish landings, climate impacts, ecosystem health and policy implementation. Involve fishing communities in data collection and monitoring to strengthen ownership and accountability. Promote interdepartmental convergence and sustain public investment in fisheries research, extension and coastal infrastructure. Build a community governance system through trust-based long-term engagement rather than short-term capacity building workshops. Generate granular, gender disaggregated and intersectional data across fisheries coastal value chains to inform targeted, equitable and evidence-based policy responses, particularly for women, youth and marginalized fisher communities. Link community-generated data with scientific and digital platforms to strengthen accountability, climate responsiveness and adaptive governance. Then coming to the donors, philanthropy organization and corporate partners, recognizing that investing in small-scale fisheries is not an investment in people, it is an investment in equity and climate resilience, sustaining the livelihoods of over 13 million people in India. Align investment with the principles of blue justice, dignity of labor and intergenerational equity. Long-term blue economy boosting investments. Move beyond short-term fragmented projects to multi-year commitments that recognize the long-term horizons required to restore ecosystem, stabilize livelihoods and strengthen community institutions. Holistic development is needed for financial support, integrated approaches that link ecology, livelihoods, gender equity, nutrition and governance rather than isolated interventions. Recognize and promote small-scale fisheries as a cornerstone of food security, local economics and cultural identity. Diversification of livelihoods for women and youth, support programs that nurture women leadership across post-harvest fisheries, aquaculture, mariculture and conservation, focusing on skills, innovation and mentoring. Climate change preparedness invests in evolving early warning system, sea safety protocols and climate responsive data platforms that grow with the community needs with the last mile connectivity. Harmonize knowledge system and management, enable integration of local and traditional knowledge into digital system to enhance relevance and trust. And the researchers, academic and scientific institutions, generate action-oriented, interdisciplinary and transdisciplinary research, evidence-based research that links ecology, climate risk, gender, livelihoods, governance, market and nutrition, ensuring research outputs directly inform policy, practice and community decision making. Prioritize applied research and the co-creation of knowledge with the fishing communities,
that addresses real world challenges faced by small scale fishers by building on their local traditional knowledge. Communication products translate research findings into simple formats and communicate with the communities and practitioners, enabling last mile access to scientific information in local languages. Science practice policy, evidence-based policy making by linking these three as continuum like science, practice and policy. Strengthen inclusive knowledge platform including village knowledge centers, fisher-friendly digital tools and similar open access knowledge platform. Scale sensitive and non-profit user-friendly demand-based technology development, promote affordable, scalable innovation for small-scale fisheries, including sea safety technologies, post-harvest solution, cold chain innovation, and low-cost digital systems. Ensure innovations are gender responsive and appropriate for artisanal and traditional fishing context. Establish research chairs in fisheries universities and other marine research universities and institutions on interdisciplinary research. Advance ethical, inclusive and safety first digital innovation including edge AI, offline capable tools and multilingual voice based systems co-design with the fishing communities and responsive to climate and ecosystem change. For media and communication partners, illuminate coastal realities with accuracy, dignity and sensitivity, avoiding sensationalism and deficit based narratives. Uphold ethical reporting that centers human dignity and community perspectives. Amplify shoreline voices, particularly highlighting fisherwomen leadership, youth innovation and intergenerational knowledge transfer. Spotlight evidence-based solutions, including climate resilient fisheries, early warning systems, sea safety innovation and community-led conservation. Balance crisis reporting with stories of resilience, adaptation and hope. Expose structural inequalities affecting fishing communities such as unsafe working condition, loss of access to commons, pollution, exclusion from decision making and inadequate social protection. Use investigative journalism to hold institutions accountable. Promote biohappiness as a public narrative linking ecosystem health, food and nutrition security, culture, livelihoods, gender justice and climate resilience. Shape public discourse that recognizes the interdependence of people and nature. Use media as a force for coastal stewardship through documentaries, explainers, data journalism, community storytelling and solution-oriented reporting. For NGO and civil society, build community capacities in climate resilient, digital inclusion, women entrepreneurship and sustainable value chains tailored to local contexts and needs. Support skill development across fishing, post-harvest, processing and allied livelihoods. Strengthen women leadership and collective institutions including self-help groups, cooperatives, producer organization. Address structural barriers to women participation, leadership and access to resources. Facilitate multi-stakeholder platforms that connect communities, researchers, policymakers and market actors. Enable dialogue, discourses, trust building and collaborative problem solving across the sectors. Promote eco-friendly coastal practices, zero waste initiatives, plastic reduction and community-based environmental monitoring. Support community stewardship of mangroves, seagrass, wetlands and nearshore ecosystems. Advocate for right-based, people-centered coastal governance, ensuring policies are inclusive, just and grounded in lived realities. And for the coastal communities, fishers, women, youth, so for them also the call to action is lead marine stewardship through mangrove protection, seagrass restoration, coast gear recovery, responsible fishing practices and biodiversity conservation. Act as a frontline stewards of coastal and marine ecosystems. Strengthen collective voice and local governance through cooperatives, co-management committees, women groups, youth forums and traditional institutions. Engage actively in decision making processes at local, district and state and central levels.
Adopt climate smart and safety oriented practices including digital advisories, early warning systems, sea safety protocols and livelihood diversification. Enhance preparedness for climate shocks and marine hazards. Participation in citizen science and community based monitoring, documenting biodiversity, fish stocks, illegal activities and environmental change. Strengthen transparency, accountability and evidence-based advocacy. Serve as ambassadors of biohappiness, nurturing the interconnected well-being of nature and people through everyday action, cultural expression and storytelling. Strengthen preparedness and safety at sea by actively engaging with early warning system, sea safety advisories and search and rescue protocols, and by sharing community feedback to improve these services. Lead and participate in women collectives, youth groups and community enterprises that promote diversified, climate resilient and dignified blue livelihoods. So this is our collective commitment. So we commit to economic and social justice, knowledge equity and institutional recognition for fishing communities, ensuring that systems, financial institutions, universities and governance frameworks honor those who have sustainably nourished the nation and stewarded the seas for generations. We affirm that achieving biohappiness demands shared responsibility, long-term vision and collective action. So let us honor Professor Swaminathan legacy by ensuring fish for all and ever, for ecosystems, for communities and for generation to come. Thank you. A warm good evening to all. First of all, apologies for not speaking in Tamil. I would like to thank the MS Swaminathan Research Foundation for inviting me to be a part of this 2 days fisheries fair as a culmination of the centenary celebration of the very great MS Swaminathan. It is indeed an honor for me, and I thank particularly Valedictory who invited me to be a part of this, and the entire foundation. I say a very big thank you for including me. I represent the ICAR, and ICAR and MS Swaminathan Research Foundation has the different institutions, the fisheries institutions under ICAR have been having collaborative programs with MS Swaminathan Research Foundation and have been doing very good work. Before I get into the discussion of call to action, which is the session today, I would like to recall my personal, one personal memory of and share with you the greatness of Swaminathan sir. I remember many years back, I had just completed, or I was in the final year of my graduation in fishery science, when we did not know how the future is going to be. And at that stage, I remember I read an interview in the Hindu newspaper where MS Swaminathan sir had given an excellent interview on the potential of fisheries as a profession. So when I read that from the great man, my father suggested to me that I write to him. I wrote a letter to Swaminathan sir, least expecting a reply from him. I just voiced my concern. I just told him that I am a student of fishery science and
I had read his interview and things like that. But to my utter surprise and immense happiness, I received it was a typed letter. At that time there was no computer. It was a typed letter with his sign. Personally saying my name, a personal letter to a student. So that shows his greatness. Taking time off to address or reply to a student who was somewhere and who had just written to him. So the care and concern that he had for each and every one was so evident at that time, and it was such a motivation for me. Now sitting here today since morning and listening to the difference he has made through his foundation, the difference he has made in the lives of so many of the people here, it's indeed touching, and I take this moment to bow my head before the great man that was Professor Dr. M.S. Swaminathan. Indeed, he has touched a lot of our lives and made a difference to a lot of people. So with that, I would like to congratulate Dr. Valedictory, who has done a very, very comprehensive, the 2 days has touched everything that had to be addressed. I had thought of a few points, but I see that everything has been touched by, everything is covered. So it leaves, I can't think of anything which he has left. Each and every, very well drafted. She has made sections so that every person in the society has a role to play to make a difference for the small scale fishers, their livelihood, their life in general, and making us realize it is the responsibility of each and every one to preserve our ecosystem. And as we join hands to make a difference to our environment and the very people who are involved in that, I'm sure we will reach the goal of Vikasit Bharat. But I would like to hear the reflections from the very learned people in the panel. I request Dr. K. Sunil Mohammed sir to share his reflections in the matter. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Devika. I think, as you said, Valedictory has not left anything for us to comment. Yeah, I at the end I was thinking that she may even have a recommendation for us speakers. You should do this. Yeah. So it's very well done, very well drafted. Yeah. I just wanted to flag some things. Also, possibly you have already put these things there, but just to modify some things, because you have a Madam, you just missed a very stellar performance by Dr. Valedictory. She has given a list of recommendations for almost every parcel of the stakeholders. So I was just flagging some modifications. So you said that there's need for two-way communication between the shore and fishers in areas where network is not there. I just thought it should be, you should add that it should be integrated with the AIS system, because the AIS is now widely being introduced by the government of India. Yeah, so it is already there, but I think you just need to.
And also, in the session in which Dr. Rangalakshmi was chairing, there was a lady on that end who was in fish sales. Akila, yeah. So I thought that she was educated to 10 standards. She was fairly coherent of what she is doing and what she cannot do and all those. I thought a fish sales app is probably appropriate for her because she is educated enough. So there are now several online fish sales apps. So if the foundation can actually develop something on that line, it would be useful. That's what I thought. There are several apps already. Already, yeah. At least I think in metro cities, in Kerala, it's widely used. Yeah, so it's a possibility. And also, I am not saying you missed, but yesterday we had a lot of discussion with the Coast Guard. Yeah. And there were, I think, many fishermen expressed failings about the failings of Coast Guard, about complaints. The Coast Guard saying that they didn't receive the complaint or they didn't receive the exact lat-long locations. So I also thought that the Coast Guard should have an app for fishers. Okay. Because then this kind of controversies, I think there were some fishermen from Rameswaram who made there was some specific instance of dacoity at sea or something like that. So they were unable to share the lat-long position of where it happened. So I think an app for the Coast Guard, by the Coast Guard, may be useful. Yeah, and also in fuel, you said fuel taxation policy. So I don't like that government should be giving, exemptions for fuel taxation. On the other hand, alternate energy systems like LPG and electric motors, so even solar systems. So that could be, I think, encouraged. I would like that the fuel taxation is removed, but it's up to you. It's not. So. Yeah. So and another term that is already mentioned, but the term that you missed is TURF, Territorial User Right in Fisheries, which is part of the 2017 national policy. So actually the national policy actually says up to 12 nautical mile, which is the state's jurisdiction, the states can actually reserve the entire area for small scale fishes. So so the key word is TURF. I think that's my list. Thank you, and once again congratulating you for that very long, very nicely done list of recommendations. Yeah, thank you, sir. Hello. So we have Madam Swaminathan amidst us now, so we would like to hear her reflections on this, but I won't speak now. You won't speak? Okay, you will speak. Okay, so before I pass on the mic to Dr. T. Balasubramanian, I would like to I just remembered one point, maybe in the pollution as point which you had mentioned. It is now you have focused mainly on the coastal and marine area. I think you need to cover the other wetlands and even the rivers, because small scale fishers, when you say you have even alongside rivers you have small scale inland fishers, no? So pollution is a problem, habitat degradation
is another point that we need to touch upon. So that's something I thought. Sir, I invite Dr. T. Balasubramanian to share his reflections on this. Good afternoon, everybody. It's a great pleasure to be in this forum for two reasons. A teacher will always have great joy and pleasure when their wards excel the teacher. That is what happened in the last 2 days. My student, Dr. Valedictory, could be able to steal the entire show by dedicating herself, because the reason is this: the chairperson has given such a freedom to develop the domain, and that is where the Pumbuhar, the Fish for All Center, is doing excellence. And right from the beginning, our student, she has a greater concern on the society, especially the fishermen society. You know the reason behind it? His direct teacher, the SYL employee of MS Foundation, my colleague, Dr. Gopalakrishnan, actually she has done her PhD through Gopalakrishnan. And that is where Gopalakrishnan is always having, always aimed towards society rather, anything. That's because he has been trained by our legendary Professor MS. And the same principles he is being taken into account in his lifetime, and he is going to retire in another 1.5 years, but his concern is very great. So he passed on those ideals to his student Valedictory, and which she is practicing actually. And she dedicating herself only to the fishermen community, to develop fisheries and the welfare of fishermen communities. That is her Taraga Mandira. And that is what she is doing. And that is how she could be able to steal the show for the last 2 days, and meticulously prepared all the points. As our ADG said, she didn't leave anything. And fortunately, that way, the whole aspect is being covered. Whatever left out, again, my another senior student, Dr. Sunil, and he could be able to cover the entire aspect. Then where is the role for the teacher? Nothing actually. They didn't leave anything. That way, I'm extremely happy. Let us give a big hand to Dr. Valedictory and Dr. Sunil for accomplishing so much information as a way forward for every one of us. They have given the task for everybody, including bureaucrats, technocrats, and then entrepreneurs, students, women, NGOs, everybody she has covered that way. And all those reflections is because of the leadership as well as the training that is being given by our renowned health science chairperson, Dr. Soumya. And why I am telling this, see, it is very rare to see a clinician to devote and dedicate herself in developing this foundation. Whatever his father visualized, she is taking to next level. That way, let us give a big hand for the services rendering by Dr. Soumya. And my only reflection in this is that only one point is being missing, but I don't know how Madam has left out. That's what I feel. That is One Health. One Health is missing. We need to bother about the environment health. We are bothering about the fishes, and at the same time, my great concern, because the last 8 years I am attached to a health institution, so thereby I picked up some interest on health of the coastal population, because I don't want to leave my coastal experience. So nowadays what I am specializing is that coastal pollution and human health. And that way, Madam has already started a project. She mentioned about that, but unfortunately it has not been discussed much in the last 2 days. Impact of heat on coastal population. Already the research is going on rather. In the same way,
our Chettinad, we have done the work on the microbiome of coastal population vis-a-vis rural populations. We got interesting results, including a combination of impact on heavy metal also we have done, and the data under process rather. And the whole research is being supported by NCCR of MOES. And why I am telling this now, there are a lot of things in terms of the coastal population's health. In fact, one of the person who narrated during collecting the prawns as well as shellfishes, because they go in the system, handpick, and they are getting a lot of thing because of the prolonged the stay in the water column. Yes. They get a lot of diseases, but we didn't bother about what kind of specialized diseases are happening to them, and we didn't monitor. Unless otherwise it becomes serious, we bother. So there is a separate section for the coastal populations, health of the coastal populations, combining the One Health aspects. That is the only one reflections I would like to pass on today. And it's a great opportunity for me. I thank every one of you for this wonderful opportunity, especially Valedictory for involving me right from including the steering committee that is being chaired by our DDG, former DDG Madam Meena Kumari Madam. That way I'm so happy, and thanks every one of you. Thank you, sir. So we have one additional and very important point on One Health, which let me add one more point, one thing just to share, that ICAR and ICMR are planning to come up with a big project on agriculture for health, in which one aspect, they have 4 different aspects on which the collaborative research will happen, in which occupational health, which you rightly pointed out, will be one of the themes on which work will be done. I was also suggesting, ma'am, that in the mangroves, because they're fishing from the mangoes, so I was telling that CIFT and the foundation could collaborate to look at the nutritional profile of these fishes, which maybe could be superior to the fish from other places in terms of when you do the entire profile. So we have about CIFRI, that is Inland Fisheries Research Institute, already has done the complete nutritional profile of 198 fishes. But in this particular ecosystem, or the mangrove ecosystem, where people were recounting their stories about how they're fishing there. So if we can do the nutritional profiling of those fishes, and if it is nutritionally superior, we could brand them and highlight the health benefits of taking those. And CIFT has already developed several value-added products. We could make products from that, and with these health benefits for the children, for the women, they would get much higher value for their fishes, and that will help them very much if we can brand it together, ma'am. So that was one suggestion I had. Yeah, so thank you. Ma'am? We want any of the stakeholders to give input. Yeah. So I invite anybody from the audience who would like to share their reflections on this. Yeah. ஸோ இப்போ நம்ம சொன்னதில் உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் சேர்க்கணும் இல்லை இதை கொஞ்சம் மாற்றணும் அப்படின்னுச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லலாம். தமிழில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஒடியா அது எல்லாத்துலேயும் இதை நாங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிறோம். கொஞ்சம் அது கரெக்ஷன் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. பார்த்துட்ட பிறகு உங்கள் எல்லாருக்குமே அதை நாங்கள் சர்க்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ சொன்னதில் இந்த பாயிண்ட் ஏதாவது இதில் சேர்க்கலாம், இல்லை இதில் கொஞ்சம் மாற்றினா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது, பார்ட்னர்ஸ் வந்திருக்கீங்க, கம்யூனிட்டிஸ் வந்திருக்கீங்க, உங்கள் பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம். Yeah, so we've already given inputs, and I think a little more tightening, which we can do in the subsequent. Yeah, finally when it is going to the different sectors, I think we can modify it, because it is now written in a very
lengthy sentences and all. No, we can just make it brief and then to the point, so that no people will, that attention we can get. So that can be fine-tuned at the end. So the thing is that whether she has covered all the sectors, all the places where the focus has to be made, so that is made. And definitely these 2 points, one Dr. Sunil Mohammed has said, and of course One Health, it is a very important point that also can be added. Thank you. Yeah, thank you. I must congratulate MSSRF for this wonderful workshop as well as for this recommendation, call for action. Many things are there. I think it's a huge list of things. I should appreciate you for preparing meticulously all these things, and also the panelists who have given very good suggestions. I would like to say that maybe we need to have more specificity of, because many of the things are very broad, and maybe something very specific if you can, as a next step, because if we say this is call for action, so what could be the specific action for this? Professor Balasubramaniam gave a very good point that One Health could be there for the coastal population. I would say the specific action here, I was telling this, maybe have a mobile ambulance or a mobile clinic, not ambulance, mobile clinic in the major centers. That could be an action. So like that, for each one of these, if you can have, maybe some more tightening is required. And if you can bring out such things and also maybe prioritize some of these things, I think that will be very useful. And one more suggestion I would like to make is that if you leave it open-ended like this, I think it will not see the light. So my suggestion here would be, Dr. Devika is also there in the NPOA-SSF. So NPOA-SSF, the steering committee is being formed, and this is going to be a major plan of action for the small-scale fisheries, which also will be for the coastal population. So after tightening it, if we can maybe share it with the steering committee of the National Plan of Action, I think that will have a better reach, and they can also incorporate it in the national plan. I think that will see a better light of this. Thank you. One thing, what Sunil has said is very, very pertinent, because everybody, I think many people were voicing that their complaints do not reach the Coast Guard and all. No. If there is a common site or a website, or like he was telling, an app wherein they can register, means they cannot say that we have not received it. So it is a very, very good point, because, and for inquiries it is not a problem at all. No, they can definitely just have a two-way communication with the Coast Guard and with the fishermen. That also I think we have to tell the Coast Guard. அனைவருக்கும் வணக்கம். 2 நாள் நடந்த சாமிநாதன் அறக்கட்டளைக்கு நீண்ட வாழ்த்துகளும் சீர்காழி தாலுக்கா படத்துக்குப்பம் கிராமத்தில் நடேச நட்டார் என்பவர் ரொம்ப வாழ்த்த மகிழ்ச்சி. நான் சின்னத்திலே இந்த சாமிநாதன் அறக்கட்டளை பூம்புகாரில் ஆனால் நிலம் வச்சிருந்து ரொம்ப அக்ரிகல்ச்சருக்காக எனக்கு லோன் கொடுத்து பல நெல்லுகளை விவசாயம் பண்ணி சுனாமிக்கு பிறகு மீனவர் கிராமத்தை தத்தெடுத்து நீண்ட நாளாக இந்த முயற்சியை இத்தனை பேருக்கும் எங்கள் மீனவர் சமுதாயத்தில் முதல்ல படிப்பறிவு கிடையாது. ஆனால் இப்போ நிறையா பத்திரிகையில் எங்கள் பொண்ணுகளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாலும் எல்லாத்தையும் டிகிரி போட்டு இதற்கு எங்கள் ஊக்கப்படுத்தி அவங்க நம்பியானாரில் பிறந்த அந்த பொண்ணுக்கும் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகள், எங்கள் குடும்பத்தின் வாழ்த்துக்கள். மீண்டும் என்னென்னா எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான இது காலங்காலமாக அந்த சீடை, அதான் மல்லிப்பட்டினம், சத்திரம், மண்டபம், ராமேஸ்வரம், கீழக்கரை, பாண்டிச்சேரி இந்த சீடை விடுவாங்க. ஆனால் குஞ்சிரால் அதை
இப்போ 3-4 வருஷமாக விட்றது கிடையாது. அதை விட்டால் தான் எங்களுக்கு அதை இறால் வளர்த்து கடற்கரைப்புறா இறால் வளர்த்து அந்த வளத்தை கழிச்சல் பிடிச்ச பிறகு அந்த கண்ணியை கழுவில் நீர் கடலில் கலக்கோல அந்த கலக்கறாளுங்கிறது எல்லா பேரும் செமக்கன்னு சொல்லுவாங்க. அது பெரும்பாலும் அழிஞ்சு போயிடுது. அதனால் போராள் அந்த ராமேஸ்வரத்தில் மண்டபம், கட்டுமாகுடி, தொண்டி, நம்புதாளை, முள்ளுமனை, ராமேஸ்வரம், தங்கச்சி மடம், பாம்பன் அழுத்திபுரம் நிறையா கருத்துக்கள் சொன்னாங்க. ஒரு மீனவர் இப்போ வாழ்வாதாரம் நிறையா. ஆனால் 500 ஒரு 5 வருஷத்துக்கு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 500 லோடு தான் இந்த பொன்னேரியிலேருந்து அது கலைக்கலா வரைக்கும் கட்டுப்படியாக. இப்போ ஒரு வருஷத்தில் ஒரு நாளில் 5000 லோடு மீனவரால் ஈட்டி தர்றாங்க சமுதாயத்துக்கு. ஆனால் அந்த மீனவர் எக்ஸ்போர்ட்லேருந்து கல்நண்டுலேருந்து நண்டுலேருந்து இறால்லேருந்து மீன்லேருந்து வவ்வாலேருந்து எல்லாமே ஒரு நாளைக்கு 5000 லோடுன்னா 10,000 லோடு பெரிய வண்டியிலேருந்து மினி வண்டியிலேருந்து குட்டியானிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது. ஆனால் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த இதுக்கு சுனாமிக்கு முன்னாடி அந்த வருமானம் கிடையாது. அரசாங்கத்துக்கு இவ்வளவு உதவி மீனவர்களாக வருது. எங்களுக்கு சில உதவிகளை உங்கள் அறக்கட்டளை சார்பாகவும் உங்கள் சாமிநாத அறக்கட்டளை சார்பாகவும் நீண்ட வரிசையில் எங்களுக்கு கவனத்தை அரசாங்கத்தில் தெரியப்படுத்தி மீனவரை மீண்டும் மீண்டும் வளர்த்து இந்த இறால் குஞ்சுகளாம் விடாத நிறுத்தி இறால் பண்ணையால் சில வர்த்தகரை வச்சுக்கிறாங்க. அதை உரத்துக்கு எங்கள் மீன் வளர்ச்சிக்கு மிக்க நன்றி. மடத்துக்குப்பம் நடேச நாட்டார் வாழ்த்துக்கள். சிபிசி அதாவது எங்கள் ஊருக்கு மடத்துக்குப்பத்துக்கு ஒரு 5 கிலோமீட்டர்லேருந்து எங்கள் ஊருக்கு வர்றாந்தா ஒரு 5 லிட்டரு டீசல் கூட எங்கள் ஊருக்கு சிபிசி கொடுத்து ரூட்டை கரெக்டாக நாங்கள் கூட பயன்படுத்துகிறோம். அதை எடுத்துகிட்டு போய் தொண்டியில் போய் சிபிஸை பயன்படுத்தக்குள்ள ஒரு 10 லிட்டர் டீசல் எங்களுக்கு மிச்சப்படுத்தி சாமிநாதன் தந்தாங்க. அப்புறம் எங்கள் ஊருக்கு கருவாட்டு மிஷின், அதான் மீனை முதல் நாள் ஐஸ் வச்சு மறாநாள் விற்காத மீனை திருப்பி கொண்டாந்து அதில் காய வச்சு பதப்படுத்தி தெளிவான முறையில் பேக்கிங் பண்ணுற அளவுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு, அதாவது சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கொடுக்குற அளவுக்கு தயார் பண்ணு சிங்காரவள அறக்கட்டளைக்கும் மீண்டும் சாமிநாத அறக்கட்டளைக்கும் மீண்டும் வாழ்த்துகள். மீண்டும் என்னன்னாக்கா எங்கள் ஊருக்கு ஐஸ் பெட்டி கொடுத்து இந்த சாமிநாத அறக்கட்டளை எங்களை மீனவர்கள் பெண்களை ஐஸ் வச்சு மீனை தரம் கட்டு போகாத மீன் தொடர்ந்து வழிநடத்துறதுக்கு இந்த மீனவர் சாமிநாத அறக்கட்டளைக்கு நீண்ட வாழ்த்துகள். நடேச நாட்டார் வாழ்த்து. சுவாமிநாதன் நூற்றாண்டு விழாவிற்கு வருகை பிறந்து இதுவரைக்கும் 2 நாட்களாக இருந்து அனைத்து பகிர்மானங்களையும் மீனவ சமுதாயத்திற்கான பகிர்மானங்களை பகிர்ந்து கொண்ட வருகை தந்து சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ராமதாஸ், புதுப்பேட்டை மீனவ கிராமம், மயிலாடுதுறை மாவட்டம். இப்போது தமிழ்நாட்டில் எந்த ஆட்சி செய்ய வந்தாலும் அவங்களுடைய தேர்தல் அறிவிப்பிலும் சரி ஆட்சி மன்றத்திலும் சரி விவசாயத்திற்கு வாங்கிய பயிர்க்கடனையும் நிலத்திற்காக விவசாயத்திற்கு நகைக்கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்து வழங்குகிறார்கள். அது அவர்கள் ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் கடலோர பகுதியில் இருக்கிற மீனவ கிராமங்களிலே மீனவர் கூட்டுறவு சங்கம், மீனவ மகளிர் கூட்டுறவு சங்கம் என சங்கமாக இருக்கிறது தவிர வங்கி என்ற முறையில் இதுவரை இருந்ததில்லை. எந்தவித கடன் வசதியும் பெற முடியாமலும் நகைக்கடனும் பெற முடியாமல் இருக்கிறார்கள். கடன் வசதி வகை ஒன்றால் தனிப்பட்ட முறையிலேயே அருகாமையில் இருக்கின்ற தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியிலேயும் நகைக்கடன் பெற வேண்டினால் தேசியமயப்பட்ட வங்கியிலே பெற்று தான் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அரசு மூலம் வழங்குகின்ற இந்த தள்ளுபடி என்ற பேச்சை அவர்கள் கிடைப்பதற்கு சிரமமாக இருக்கிறது. ஆகையால் மீனவர் மகளிர் கூட்டுறவு சங்கத்தினையும் கடல் மீனவர் கூட்டுறவு சங்கங்களையும் மீனவ சங்கத்தங்கிற பெயரை நீக்கி வங்கியாக மாற்றி தருவதற்கு ஏற்பாடு செய்து அரசு மூலம் வங்கியில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த நலத்திட்ட பயன்களை கிடைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்து தர வேண்டுமாய் கிராமத்தின் சார்பாக பணியொன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். மிக சிறப்பாக நடந்தேறிய இந்த நிகழ்விலே 2 அம்சங்களை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். நமது பேராசிரியர் ஐயா அவர்கள்
2 துறைகளை மிக கவனமாக எடுத்துக்கொண்டார். ஒன்று விவசாயம். அதிலே அவர் 30 கோடி மக்களுக்கான பசியை தான் தீர்க்க நினைத்தார். ஆனால் இன்று 140 கோடி மக்கள் பசியையும் தீர்க்கிற அளவுக்கு அவர் செய்துவிட்டார். அது சாதனையை புரிந்த ஒரு பகுதியாக விவசாயத்தில் அவர் செய்துவிட்டார். அடுத்தபடியாக கடற்கரையிலே கடல் பிரச்சனைகளிலே அவர் எடுத்துக்கொண்ட பணி இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அவர்களுடைய திருமகளால் அவர்கள் அதை சிறப்பாக செய்து கொண்டு முடிப்பார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல ஆசிரியரை மிஞ்சிய மாணவி போல இவர்களும் அந்த பணியை மிக சிறப்பாக செய்ய வேண்டும். இன்னொரு விஷயம் செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சி அதற்கு ஒரு ஆதாரமாக இருக்கிறது. அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. அடுத்தபடியாக இன்னொரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகின்றேன். இந்த நாட்டிலே நம்ம ரொம்ப ஏழை நாடாக இருந்தோம். இன்றைக்கி அனைத்து கட்டமைப்புகளையும் சிறப்பாக செய்திருக்கிறோம். உலக நாடுகள், வளர்ந்த நாடுகள் நம்மை நம்புகின்ற அளவுக்கு நம்மளுடைய நடவடிக்கைகளும் நம்மளுடைய பொருளாதார நிலையும் மற்ற அனைத்து துறைகளும் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. இருந்தாலும் நாம் ஒரு விஷயத்தில் கவனத்தில் கொள்ளவில்லை. சீனாவை நம்ம ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் தொட்டு கூட பார்க்க மாட்டோம். வந்தால் கூட எட்டு ஐயோன்ட்டு முடியாந்துடும். ஆனால் இன்றைக்கி சீனாவை நம்ம எதிர்கொள்கிற அளவுக்கு வல்லமை பெற்றிருக்கிறோம். அதுமாதிரி அமெரிக்கா ஒன்று சொன்னால் ஐயோ அப்பான செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அடிமைத்தனத்தை நீக்கி இன்றைக்கி அமெரிக்காவை திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு செய்திருக்கிறோம். அவ்வளவு சக்தி படைத்த இந்தியாவில் சாதாரண இன்றைக்கி பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த சிலோன் நம்ம நாட்டு மீனவர்கள் அடிக்கிற அடியை பார்க்குற போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இவ்வளவு பெரிய சக்தி படைத்த நம்மளை சாதாரண அவங்ககிட்ட பெட்ரோல் இல்லைன்னா நம்ம கொடுக்குறோம், சோறு இல்லைன்னா நம்ம கொடுக்குறோம், அவனுடைய பாதுகாப்புக்கு இந்திய கடல் வரைக்கும் பண்ணுறோம். அப்படி இருந்தோம் நம்மளை அவங்க எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எந்தவித அச்சமும் இல்லாமல் நம்ம மிகப்பெரிய நாட்டினுடைய ஒரு குடிமகனை பாடாப்படுத்துகிறோங்கிற உணர்வை நம்ம உருவாக்குறதுக்கு இந்த எலெக்ஷனில் நீங்கள் அது ஒரு முக்கியத்துவத்தை தந்து மீனவ மக்கள் அதை நம்ம பேசணும்னு சொல்லி அதுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்டை நீங்கள் இந்த எலெக்ஷனில் இந்த நம்முடைய அரசியல் கட்சிகள் கண்டிப்பாக உத்தரவாதம் வாங்கி கொண்டு நீங்கள் ஓட்டளிக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். செயற்கை நுண்ணறிவுடைய துணையோட எதிர்காலத்தில் நீல பொருளாதார திட்டங்களை சொல்கிறேன். செயற்கை நுண்ணறிவுடைய துணையோட எதிர்காலத்துக்கான நீல பொருளாதார திட்டங்களை வடிவமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். பெரியவர்களுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் முதலில் வணக்கம். நான் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கீழவைப்பார் என்ற கிராமத்திலிருந்து மீனவ கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன். எங்களுக்கு சமீபத்தில் சுவாமிநாதன் அறக்கட்டளையிலிருந்து 40 GPS வழங்க இருக்கிறார்கள். அதற்குண்டான பயிற்சிகளும் தற்போது நடந்து முடிந்துள்ளது. மேலும் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கும் அதை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, ஐஸ் பெட்டியும் வழங்க இருக்கிறார்கள். அதற்காக அவளுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். மேலும் என்ஜினுக்காக பயிற்சியும் கொடுக்க இருக்கிறார்கள். அதற்காகவும் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளோம். மேலும் மேலும் எங்கள் கிராமம் வளர அவர்கள் ஆதரவு தருவார்கள் என்று நம்பிக்கையில் நன்றியுடன் விடைபெறுகிறேன். அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். நான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து முட்டம் என்ற கடற்கரை கிராமத்தில் இருந்திருக்கிறேன். என்னுடைய பேர் நன்மாறன். ஒரு 3 விதமான கருத்துக்களை பதிவு செய்யலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று, இங்கே நிறைய பேர் நேற்றுக்கு விருது வாங்கினது இதெல்லாம் பார்த்தோம். மதிப்பு கூட்டலில் பொருட்கள் செஞ்சு சந்தைப்படுத்துறது. இப்போ இங்கே இருக்கிற பிரச்சனையே என்ன அப்படின்னா, மதிப்பு கூட்டுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க எல்லாரும், ஆனால் இங்கே சந்தைப்படுத்துறது எப்படி? அரசு சார்ந்து நிறையா திட்டங்கள் இருக்குது, கடன் திட்டங்கள். அது தனிநபருக்காக இருந்தாலும் குழுவுக்காக இருந்தாலும் இல்லை குழுமத்துக்காக உலர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஆனால் எல்லாருமே சொல்கிறது என்னென்னா, நாங்கள் என்ன உற்பத்தி பண்ணிட்டோம், நாங்கள் எப்படி விற்கிறது, அது உங்கள் பொறுப்பு. அரசும் சரி, அதை சார்ந்த நம்மை போன்ற முற்போக்கு சிந்தனையுடைய மக்கள் வளம் பெற வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள்னு சொல்கிறது. ஆனால் அங்கே பிரச்சனை இருக்கிறதே சந்தைப்படுத்துறது தான். ஏன்னா ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்ம நேற்றே ஒரு ஸ்டால் ஓப்பன் பண்ணோம், அதில் எல்லாருமே பண்ணுறாங்க. அவங்ககிட்டையும் கேளுங்க, அவங்க சொல்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எங்களுக்கு எங்கே போய் கொடுக்கறது தெரியல. ஒரு சில பேர்
ஒரு சில கடைகளில் கொண்டு போய் வைக்கலாம், அதை தாண்டி கொண்டு போய் வைக்க முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு அடுத்து போகணும்னா அதுக்கு இடைப்பட்ட முகவர்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு தேவையான அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய கமிஷன் கொடுக்கணும். அவங்களுக்கான அந்த கமிஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அடுத்த லெவல் கொண்டு போவாங்க. அதை விட அதை தாண்டி கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே, எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் இப்போ மேனுஃபேக்சரர் அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கான ஒரு கமிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் அவர் அடுத்து எடுத்துகிட்டு போவார். அதை தாண்டி போகணுன்னா சூப்பர் ஸ்டாக்கிஸ்ட், ஸோ அவருக்கு ஒரு கமிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ மேனுஃபேக்சரர் ஒரு 5% 10% ப்ராஃபிட் வச்சா ஸ்டாக்கிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரு ஒரு 15% 20% 30% டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸ்டாக்கிஸ்ட்டு 10% 15% டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க. இதை தாண்டி ரீட்டைலர், ஏன்னா இவங்க எல்லாரும் தான் கடையில் கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க. அந்த கடையில் இருக்கிறவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா 30% 35% 40% கொடுத்தா தான் நாங்கள் விற்க முடியும். ஏன் அப்படின்னா எங்களுக்கு வேறு கம்பெனி எல்லாம் இவ்வளவு கமிஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்போ இதை நம்ம இந்த புதுமையாக சில மீன் மதிப்பு கூட்டல் செய்கிறோம் அப்படின்னா இதை விற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. இப்போ என்னுடைய வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா, நம்ம இவ்வளவு பயிற்சிகள் எவ்வளவு பெரும் தொகை செலவு பண்ணி பல இடங்களில் கொடுக்கறது ஒரு நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் இதை சந்தைப்படுத்துவதற்காக ஒரு சிறப்பான ஒரு திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும். வெளிநாடுகளில் எல்லா இடத்துலையுமே டிமாண்ட் இருக்குது. இப்போ நானும் ஒரு மதிப்பு கூட்டல் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். கடந்த 7 ஆண்டுகளாக நான் இதுவரைக்கும் ஒரு கடையில் கூட வச்சு விற்றதில்லை. ஆனால் 25 நாடுகளுக்கு என்னுடைய பொருட்களை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கிறேன். 25 நாடுகளில் என்னுடைய பொருளை எடுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க. இப்போ மேடம் கூட நேற்று பேசினாங்க. இப்போ எம்பிடாவுடைய லைசன்ஸ் கேட்குறேன், தரமாட்டேன்றாங்க. ஏன் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னா 500 மீட்டருக்குள்ளே இருக்கிறீங்க. நான் 500 மீட்டருக்குள்ளே, நான் ஒரு மீனவராக இருந்து 500 மீட்டருக்குள்ளே இல்லாமல் நான் எங்கே போய் இருக்க முடியும்? நான் 500 மீட்டருக்குள்ளே தானே தொழில் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன். ஒன்று. இன்னொன்று என்னென்னா, குறிப்பிட்ட கட்டமைப்பு வசதி அவங்க சொல்கிறது, எம்படா சொல்கிறது, இவ்வளவு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், ஒரு செக்ஷன் இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும், இந்த இது எல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் கொடுப்போம். அப்போ அவங்க சொல்கிற டிமாண்டை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 10 கோடி ரூபா இல்லைன்னா நான் வந்து பண்ண முடியாது. அப்போ சிறு தொழில் முனைவோராக இருந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தொழில் செஞ்சு இதை வந்து உலக சந்தையில் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா 10 கோடி ரூபாயில் எப்படி பண்ண முடியும்? இப்போ நம்மளே ஒரு 10 பேர் சுயதொழில் குழுவாக இருந்து அவங்களுக்கு செய்ய சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா உள்ளூரில் விற்றுடலாம், தெரிஞ்ச 10 பேருக்கு விற்றுடலாம். எப்படி நான் வளர முடியும்? அப்போ அந்த சந்தைப்படுத்துறதுக்கான ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை உருவாக்கி அரசோட பேசி, ஒருவேளை வந்து எம்பிடாவில் பயிற்சி எடுத்தா, இல்லை ஒரு ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பயிற்சி எடுத்தா, இல்லை நம்ம MSSRFல வந்து பயிற்சி எடுத்தா, அங்கேருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தால் பல்லாயிரக்கணக்கான மீனவர்கள் வந்து ஏற்றுமதியாளர்களாக மாற முடியும், பொருளாதாரத்தில் தன்னுறைவு அடைய முடியும். நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஐயாவனுடைய கனவு வந்து மீனவர்கள் எல்லாரும் வளரணும் அப்படிங்கிற கனவு வந்து வெகு விரைவில் நடக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன். ஒன்று. ரெண்டாவதாக, பூஜ்ய கழிவு மேடம் இன்னைக்கு சொல்லியிருந்தாங்க 0 வேஸ்ட் அப்படிங்கிறது. இன்றைக்கி நம்ம அந்த வலை அந்த நூலில் இருந்து செஞ்சது அது மாதிரி பார்த்தோம். இது மட்டுமே இல்லை, மீன்லேருந்து நம்ம வந்து மதிப்பு கூட்டல் செய்கிறோம் அப்படின்னா 0 வேஸ்ட்டுங்கிறது வெறுமனே இந்த வலையும் மீனும் அப்படிங்கிறது இல்லை. இந்த மீன்லேருந்து கிடைக்கிற கழிவை உரமாக்குறது மட்டுமல்ல, இதையும் தாண்டி நூற்றுக்கணக்கான பொருட்களை உருவாக்க முடியும். அது பல்வேறு வடிவங்களில் செய்ய முடியும். அது மாதிரியான மதிப்பு கூட்டலையும் நாம் வந்து பயிற்சி கொடுத்து அதையும் செய்கிறதுக்கு ஊக்குவித்தால், ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் போகிறோம், ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லிங்கிற ஒரு இதில் போகிறோம். ஸோ ஃபிஷ் வேஸ்ட்டுங்கிறது ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கு உள்ளே வரும். மேடம் சொன்ன மாதிரி கார்பன் கிரெடிட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்குள்ளே வரும். இது நிறைய எங்களுடைய மீனவ மக்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அதையும் வந்து பெருவாரியான மக்களுக்கு வந்து பயிற்சி கொடுத்து இந்த மீன் ஊறுகாய் செய்கிறது, சமோசா செய்கிறது, இந்த வளர்ப்புன்ற இதை தாண்டி வந்து 0 வேஸ்ட்டுங்கிற நிறைய விஷயத்தை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து பயிற்சி கொடுத்து அது மூலமாக கொண்டு போகலாம், இன்னும் வளர்ச்சியை வந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற 2 விஷயத்தையும் சொல்லிக்கிறேன். இன்னும் நிறைய கருத்துக்கள் இருக்குது, நான் மீண்டுமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம்.
வணக்கம், நந்தினி கவியழகன், பூம்புகார். இங்கே வந்து நான் நிறைய தடவை வந்திருக்கேன். ஆனால் இன்றைக்கி நடந்த ஒரு விஷயம் நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்ல. பூம்புகாரில் அடிக்கடி நான் பார்த்துருக்கேன். எல்லா ஊர் பேரும் வெளியில் வந்துருச்சு. எங்கள் ஊர் பேர் வெளியில் வரலன்ற ஒரு ஆதங்கம். நான் பூம்புகாரில் நிறையா கற்றுக்கிட்டவ. நான் ஒரு பொண்ணாக இந்த இடத்துல இந்த மைக்கை பிடிச்சி நிற்கவே MSSRF தான் காரணமே. என்னோடய பேச்சு திறமை, என்னோடய செயல் திறமை எல்லாத்தையும் வெளிக்கொண்டு வந்து என்னை ஒரு பொண்ணாக, ஒரு டேலண்டட் பர்சனாக மாற்றினது MSSRF தான். அது உங்களுக்குலாம் தெரியாது. எனக்கு பொறாமையாக இருக்குது. எல்லா ஊர் பேரும் வந்து இந்த மாசா சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனன்ற கோயில், அந்த கோயிலோட தெய்வன்றவர் சாரு, அவரை பற்றி, அவர் செஞ்ச நல்லதை பற்றி சொல்லாமல் இந்த இடத்த விட்டு நான் போயிடுவேனா? போகத்தான் முடியுமா? அந்த ஐயாவை அந்த கோயிலையும் கட்டி கொடுத்து அதில் போய் சாமி கும்பிட்ட எல்லாரையுமே சரியான திறமைசாலியாக மாற்றின வேல்விழி மேம்க்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். என்னடா இது, பூம்புகார்லேருந்து யாருமே வரல, அவங்க பண்ண திறமைங்களோ அவங்களோட எந்த விஷயமும் வெளியில் வரலன்னா நினைக்காதீங்க. எங்கள் ஊரில் ட்ரைனிங் எடுத்த எல்லாருமே தனியாக சுய தொழில் அவங்க பார்த்து 10 பேருக்கு வேலை கொடுத்து இன்றைக்கி டூரிஸ்ட் பிளேஸில் ஆளுக்கு ஒரு கடையை போட்டு கெத்தாக வாழ்கிறாங்க. அதுக்கு காரணம் MS சுவாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன் தான். இப்போ நாங்கள் குடும்ப சூழ்நிலையால் நாங்கள் கடையெல்லாம் எதுவுமே வைக்கவே இல்லை. இங்கே பார்க்கும்போது ஒருத்தரும் முக்கியமாக பெண்கள் எவ்வளோ பேச்சு திறமை, அதோட எல்லாமே அவங்க சொல்லும்போது பலதரப்பட்ட மீனவ மக்களை நான் பார்த்துட்டேன். நான் மட்டும்தான் மீனவர்னு நான் நினச்சேன். ஆனால் வந்து அந்த பழங்குடியினரில் இருந்து அவங்கள படிக்க வச்சு ஆளாக்குனது, இப்போ அந்த அக்கா அகிலா, அவங்களும் நானும் ஒரே ஊர் பிறந்தது. அவங்க அப்படி பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த திறமையும் இங்கேருந்து வந்தது தான். இப்போ இவங்களுமே கடை வச்சுருக்காங்க. இங்கே கற்றுக்கிட்டது தான் எல்லாமே. எனக்கு ஒரே ஒரு கோரிக்கை, நான் ரொம்ப நாளாக சொல்லணும்னு நினச்சது, இது வரைக்கும் நான் சொன்னதில்லை. கிட்டத்தட்ட 2016 இருக்கேன். ஆனால் வாய்ப்பு கிடைக்கல. சென்னையில் இங்கேருந்து சொல்கிறதுல ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இலங்கையில் நிறையா தமிழக மீனவர்கள் மாட்டிக்கிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட 15 வருஷத்துக்கு மேலாகுது. அவங்க ஜெயிலில் இருக்காங்கன்னு தெரியுது. நாங்கள் அதுக்கான பல போராட்டங்கள் கையில் எடுத்திருக்கோம். மாவட்ட ஆட்சியர் எதிரில் நிறைய போராட்டம், நியூஸ் சேனல் பேட்டி, மற்றபடி வந்து சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை போயிட்டுருக்கு. ஆனால் எந்த சக்ஸஸும் இல்லை. எனக்கு அவங்க மாட்டினது பெருசு இல்லை, மாட்டிட்டாங்க. பல வருஷமாக அந்த பெண்கள், அவங்க அந்த கணவரோட மனைவி, அம்மா, தங்கச்சி, குழந்தைங்க அப்படின்ற எல்லாமே வளர்ந்து ஒரு அளவுக்கு மேலே பெருசாகிட்டாங்க. பசங்க கேட்குது அம்மா எங்கன்னு. ஒரு அம்மாவை பார்த்தேன், கயிறு போட்டிருக்காங்க, தாலி கயிறு போட்டு. என்னை வந்து கேட்டாங்க, என் புருஷன் இருக்காரா இல்லையான்னு கேட்டு சொல்லுமான்னு என்னை கேட்டாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருந்தது. ஏன்னா அந்த பொட்டுக்கும் அந்த தாலிக்கும் இருக்க மரியாதை பொண்ணுங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நான் போடலாமா வேணாமான்னு என்னை கேட்டாங்க. எனக்கு அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரியலை. அதை நான் யாரை கேட்டு சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியலை. அவங்க இருக்காங்க இல்லை, அது அடுத்த கட்டம். ஆனால் அவங்களோட வாழ்வாதாரம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. இன்றைக்கி பலதரப்பட்ட பெண்களை உயர்த்துகிற இந்த சுவாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன் அவங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு வழி பிறக்கணும் அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கிறேன். இன்னொரு பொண்ணு சின்ன வயசில் கணவரை அங்கே தொலைச்சிட்டு 2 குழந்தையும் வளர்த்துருச்சு. அவங்கள ஊர் தப்பாக பேசுகிறாங்க, வேணும்னு இன்னொருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிச்சு. தப்பாக பேசுறதுனால பொண்ணுங்களோட மனநலமை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஃபீலிங்ஸ் அவங்க எல்லாம் சொல்ல முடியாது. அவங்கள கிட்ட இருந்து பல வருஷமாக அதை நான் பார்த்ததுனாலையும் அவங்களுக்காக பல போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அந்த உரிமையினாலும் கேட்குறேன். அந்த பெண்களுக்கும் வாழ்வாதாரம் முன்னேறத்துக்கும் ஏதாவது உதவி செய்யணும்னு இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. செல்வகுமார் அவர் இப்போ அடுத்ததாக வந்து நம்ம பிச்சாவரம் இந்த இருளர் மக்கள்லேயே ஒருத்தவங்க வந்து நேற்று சொன்னாங்க, பாலசுப்ரமணியன் சார் பேசும்பொழுது சார் சப்போர்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டாக வந்து ஒரு இருளர் தம்பியை வந்து அவங்க வந்து யூஜி இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சு அதுக்கடுத்து பிஜி முடித்து பிஹெச்டி அவர் முடித்து இன்றைக்கி ஒரு காலேஜில், ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜில் லெக்சரராக இருக்கிறாரு. ஸோ அவர் வந்து டாக்டர் செல்வகுமார்.
அவர் இங்கே வந்திருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் ப்ளஸ் அவரை பற்றி சாரும் ஒரு சில வார்த்தைகள், அப்புறம் மேடம் வந்து பேசுவாங்க. கோபால் சாரும் நீங்களே கூப்பிட்டுடுங்களா? ஓகே சார், ப்ளீஸ் சார், கம் ஆன் தி ஸ்டேஜ் சார். சார், அமன் சார், யூ ஆல்சோ சார். சார், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல என்ன சார். ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன ஈவெண்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன் சார். 2010 நான், எங்கள் அப்பா, எங்கள் அம்மா, அப்புறம் கோபால் சார் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங்காக வந்திருந்தோம். அப்போ வந்து எனக்கு கிடச்சது பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போலோ பிரியதர்ஷனம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் கிடச்சிது. நான், சாரு, அப்புறம் அம்மாலாம் போய்ட்டு உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். அந்த ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து சார் சொல்கிறார், ஆப்போசிட்டில் இருந்தவர், அதாவது காலேஜ் ஓனர். என்ன சொல்கிறாருன்னா, டியூஷன் ஃபீஸு 80,000, ஹாஸ்டல் ஃபீஸு அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு, அப்புறம் என்னென்ன ஃபீஸுன்னு தெரியாமல் அது ஒரு ஃபீஸ் போட்டு மொத்தமாக 1,98,000 சொன்னாங்க. எங்கள் அப்பா கையில் இருக்கிறது வெறும் 12,000 மட்டும்தான் அந்த டைம். அடுத்தது என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. அந்த டைம் கோபால் சார் தான் சாரு கால் பண்ணி எனக்கு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஒரு அட்மிஷன் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தார். அதுக்காக ரொம்ப தேங்க்யூ சார். அப்போ நீங்கள் போட்ட பிள்ளையார் சொல்லி தான் சார் இன்றைக்கி யூஜி, பிஜி, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பிஹெச்டி முடிச்சிட்டேன் சார். அந்த டிகிரி உங்கள்கிட்ட காமிக்க தான் சார் வந்திருந்தேன். மேடம் ஆல்சோ மேம். சார் நெக்ஸ்ட்டு சார், இது எங்கள் ஊர் மக்களுக்காக சார். இங்கிலீஷில் பேசினா அவங்க கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுவாங்க. அதுக்காக I would like to express my heartfelt thanks to the staff members of MSSRF who worked tirelessly to help obtain the community certificate and other things, not only for me but for my entire village. Their dedicated efforts played a crucial role in enabling me to pursue higher education without obstacles. I convey my gratitude not only on my own behalf but also on behalf of my village. Thank you. மேடம், லாஸ்ட்டாக சுவாமிநாதன் ஐயா ஒரு சின்ன கவிதை. மாசா சுவாமிநாதன் ஐயா, நீங்கள் மண்ணுலகம் விட்டு விண்ணுலகம் சென்றிருந்தாலும் தாங்கள் உருவாக்கிய மாசா சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி அமைப்பின் மூலம் தற்போது உள்ள திருமதி சௌமியா மேடம் அவர்களின் சார்பாக தங்களது உதவிகளை இன்னும் எங்கள் கிராமம் பெற்றுக்கொண்டு தான் இருக்கிறது. நீங்கள் எங்களது இருண்ட இருள் வாழ்க்கையில் கல்வி என்னும் தீக்குச்சியை கொண்டு ஏற்றிய தீ மென்மேலும் பிரகாசிக்கட்டும். கல்வி கண் திறந்தவர் காமராசர் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. ஆனால் எங்கள் இருளர் சமுதாயத்துக்கு கல்வி கண் திறந்தவர் MS சுவாமிநாதன் என்று கூறினால் மிகையாகாது. இன்னும் எங்கள் எம்ஜிஆர் நகர் மற்றும் கலைஞர் நகர் மக்களின் ஒவ்வொரு நெஞ்சங்களும் நீர் எப்பொழுதும் மொழியாக வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறீர்கள். நன்றி மேடம், நன்றி, தேங்க்யூ மேடம். ஐ வாண்ட் டு ஷோ மை டிகிரி. நீங்க நடுவுல போங்க. இங்க முன்னால So
we have come to the end of 2 days, and I think we had a really very, very important, effective and participatory program. So it is unusual for any academic program. I think that is our intention, that all stakeholders should be included, and so that we can think differently. This call to action that has been developed, and with all your inputs, I think the main feedback I'm getting is that there are a lot of points there. It may get diluted if we push everything out. So we need to focus on what are the most important things. Sometimes you do one thing and many other things can follow. So instead of listing 10 small things, we may want to consolidate into one major policy reform that we ask for. Somebody had talked about a national platform for fisherwomen. Of course, a bill, entitlements bill for fisherwomen. Then there are very Coast Guard specific requirements, certain things about the MPEDA and getting the licensing for exports. So I think there are very targeted messages also which have come, which we can take. Some of the policymakers wanted to come, but they could not actually join us today because of other commitments, but they have asked us to come back and give the feedback and specific action points. So I think we definitely will need to follow up from here with the state level, many of them at the state level, but also central level. We can take to central level also certain things which need to be done from the center. And I think, as you rightly pointed out, so I think we have to see everything from One Health perspective now, because all of these things ultimately they impact on health, the livelihood, the income, the pollution, the chemicals, the loss of diversity. Ultimately it's impacting our health. So it's really nice that ICAR and ICMR also now jointly working towards a program on agriculture and health. And within agriculture, of course, we include fisheries also. And within the whole One Health thing, I think we can bring this both from a nutrition perspective and occupational health perspective also. And then looking ahead to the future. So going back to the concept of biohappiness, which Professor Swaminathan had talked about, current data, if you look at this fish for all and ever, does not seem to be a likely scenario, because the data shows that there will be more plastic in the ocean than fish by 2050. And that is not the scenario we want. So we have hardly any time, 23, 24 years, to change that trajectory of even I think Dr. Meena Kumari, you had a very nice pictorial. I liked your slides very much, because even if you don't read the text, by looking at the picture you can see that one scenario with lot of fish and few boats, another scenario with so many boats, very little fish. That's where we are today, and I think the small fishers are the ones who are really getting impacted by this. So at MSSRF our focus is on small fishers, small farmers, and of course the fisherwomen and the communities, the families who are living in the coastal areas, which have unique challenges. So these 2 days I think have given a lot of food for thought, lot of ideas, lot of new challenges, but also opportunities. I think many government schemes were mentioned. Government is launching so many schemes. How can we use those schemes for the benefit of the people to whom the schemes may not actually reach? Then somebody just now said how to use AI. Yes, we are also thinking this fisher-friendly mobile app, how to make it into an AI-enabled app, can be more user-friendly and it can talk in different languages, etc. And also to collect more data. So our job as a science-based NGO is also to gather evidence, collect data, do research, and find the problems but also the solutions and test the solutions, then propose to the government
for scale up. So that is what MSSRF has been good at doing, is really looking for innovative solutions, and which can then be scaled. But for that again we need active work to be done. Once you have the data and the evidence, converting that into a policy brief, and then doing the advocacy with the policy makers and convincing the government to act. Sometimes it takes time, but we have to be persistent, and if you are very committed to it, then I think it is possible. So lot of new challenges, new data is needed. So this is why we also need strong research teams on the ground who work hand in hand with communities to collect the data. Now also there's opportunity for a lot of data collection using mobile phones and other means, unlike in the past where we have to go with pencil and pen and start filling out forms. Now today, even through voice, everybody carries a phone, we can actually capture a lot more data. So we also have to think of how we can capture real-time data, which is called citizen science, where everybody is able to provide inputs, so that becomes a very rich database. So I want to thank all the partners, of course those who supported the program. HCL Foundation has been a good partner for us, and they were here yesterday. And also we have several other partners, Azim Premji Foundation, the 5-star CSR support, of course INCOIS, Annamalai University, no doubt, especially Dr. Balasubramaniam, Dr. Kadrias and Dr. Gopal Krishnan. You have all been with us right from the very beginning. So almost part of MSSRF. I don't need to thank separately, I think. And all our faculty members who have come from different places. Representation from ICAR, we have had very good representation. Grinson George was here yesterday, also from the Kerala Fisheries Department. So I think we had good, and then all the community members who have come from different states, Tamil Nadu, Andhra and Odisha, Kerala, Puducherry also, Karnataka. So maybe Maharashtra, Gujarat we missed, and Bengal, but all the other coastal states I think we have covered. And also we have new friends and partners like Uttan. Thank you for coming. I think we can do more collaborative work together. I think in the NGO field, I always feel that like-minded people must form a collaborative, because we are all in the same thought process, same value system we want to do for the community. So if we speak in one voice, it's always very helpful. So we are also always looking for partners in the NGOs who are like-minded, and we can always learn from each other. Certain things we have done which you might like to adapt, and other way also many things that we can learn from you. So இங்கே வந்து நீங்கள் எல்லாரும் வேறு வேறு இடத்துலேருந்து வந்திருக்கீங்க. இங்கே 2 நாளாக இங்கே இருந்து உங்களோட கருத்துக்கள், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் உங்களோட நீங்கள் வந்து உங்களோட இதயத்துலேருந்து உங்களோட சேலஞ்சஸ் அண்ட் ரொம்ப திறந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க. ஸோ அதுதான் நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம். தட் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ், சயின்டிஃபிக் கான்ஃபரன்ஸ் ஜென்ரலாக நடக்கும்போது மீனவர்களும் மீன் பெண்களும் அதில் கலந்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் இது ஒரு வேறு மாதிரியாக ஒரு கான்ஃபரன்ஸ். அதனால தான் அதுக்கு பேரே நாங்கள் ஃபிஷரிஸ் ஃபேர்னு வச்சோம், கான்ஃபரன்ஸ்னு வைக்காமல். அதோட தீம் பார்த்தீங்களான்னா இந்த ஃபிஷ் ஃபார் ஆல் அண்ட் ஃபிஷ் ஃபார் எவர் அப்படின்னு ப்ரொஃபஸர் சுவாமிநாதன் அதை பற்றி அப்போது ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் பேசினார். நம்ம கடலில் வந்து நம்மளுக்கு எப்போவுமே மீன் இருக்கணும், நம்மளுக்கு கிடைக்கணும், அந்த வாழ்வாதாரம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கோல் இருந்ததுன்னா அதுக்கு நம்ம எப்போ என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும். அதில் விஞ்ஞானியாக இருந்தால் சரி, இல்லை அவங்க மற்ற என்ஜிஓஸாக இருந்தால் சரி, இல்லை அரசாங்கம் மூலமாக இருந்தால் சரி, இந்த மாதிரி இப்போது அந்த நிலைமை வந்து இப்போ கொஞ்சம் டேஞ்சரஸாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தா கடலில் வந்து மீன் குறைஞ்சிட்டே போகிறது, பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷனும் மற்ற இதுகளும் தான் கூட்டிகிட்டே போகிறது. ஸோ அந்த ஃபிஷ் ஃபார் ஆல் எல்லாருக்கும் இருக்கணும் மீன், அண்ட் ஃபிஷ் ஃபார் எவர், அந்த மீன் எப்போவுமே நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அந்த கடல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதில் இப்போது நீங்கள் ரெண்டு நாளாக இங்கே பேசி ஐடியாஸ் கொடுத்தது அது ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூபிளாக இருக்குது. அதை தான் இவங்க வந்து அந்த கால் டு ஆக்ஷன் அப்படின்னு தயார் பண்ணியிருக்காங்க.
அந்த கால் டு ஆக்ஷனை நாங்கள் இப்போ அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி யாருக்கு வந்து எந்த மெசேஜ் போய் சேரணும் அப்படின்னு அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு நாங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பு நாங்கள் எடுக்கிறோம். கண்டிப்பாக MSSRF பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து உங்களை மாதிரி சின்ன மீன்வர்களுக்கு தான் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம். பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அது எங்களுக்கு இது கிடையாது. உங்களோட வாழ்வாதாரம், உங்களோட தொழில், உங்களோட ஆரோக்கியம் அது எங்களுக்கு முக்கியம். ஸோ இப்போ வந்து நான் மெடிக்கல் டாக்டராக இருக்கிறதுனால இப்போ சுகாதாரத்தையும் கொஞ்சம் நாங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஏன்னா வந்து அல்டிமேட்டாக இது எல்லாம் நம்ம பண்ணது வந்து நம்ம சுகாதாரத்துக்கு தான். ஸோ அதையும் நம்ம சேர்த்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இப்போது இந்த காலநிலை மாற்றல் அதெல்லாம் வரதுனால கூட நிறையா எஃபெக்ட் வருது. இப்போது இன்காய்ஸ் டேட்டா பார்க்கும்போது கடலில் வந்து நிறையா டெம்பரேச்சர் கூடிகிட்டே போகிறது. ஸோ அந்த இப்போ வெளியில் நம்மளுக்கு வெயில் காயுதுன்னா நம்மளுக்கு நல்லா தெரியறது. ஆனால் கடலுக்குள்ளே என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்க அங்கே டெம்பரேச்சர் ப்ரோப் வச்சுருக்கிறதுனால இன்காய்ஸ் டேட்டா பார்க்கும்போது எனக்கே அது கொஞ்சம் ஷாக்காக இருந்தது. கடலுக்குள்ளே இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் கூடியிருக்கா அப்படின்னு. அப்போ அங்கே மீன், காரல் அதெல்லாம் எப்படி உயிரோடு இருக்க போகிறது, அதுவே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் அங்கே கடலில் போகும்போது அவங்களுக்கு மேலேருந்து வெயில் காயுது, கீழேந்தும் ஹீட்டு வருது. ஸோ அதனால் நம்மளை வந்து எப்படி உடம்பு நம்மளுக்கு பாதிக்கும், என்ன ப்ரிகாஷன் எடுக்க வேண்டியிருக்கும், தண்ணி இன்னும் அதிகமாக குடிக்க வேண்டியிருக்குமா, இல்லை ஷேட் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு இடையில எடுக்க வேண்டியிருக்குமா, அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா தொழிலுக்கு போகாமல் இருக்க முடியாது. ஆனால் அதுக்கு வந்து நம்ம ரிஸ்க் எடுக்காமல் எப்படி அந்த தொழில் செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போது ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக். ஸோ எல்லாமா சேர்ந்து இந்த 2 நாளாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எல்லாரோடையும் பேசி கலந்துக்கிட்டு எல்லாரோட அந்த பசங்க ஸ்கூல் பசங்களும் வந்திருக்காங்க. ஐ திங்க் இப்போ வழியில் அவங்க ட்ரிப்புக்கு போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த எவ்ரி சைல்டு சயின்டிஸ்ட் ப்ரோக்ராம் மூலமாகவும் அவங்களுக்கும் நிறையா இப்போ விழிப்புணர்வு இந்த டாபிக்ஸில் வருது. ஸோ அது இப்போ தமிழ்நாட்டில் 5 இடத்துல நடத்திட்டுருக்கோம். அதுக்கு இன்னும் சப்போர்ட் கிடச்சா இன்னும் கூட அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வருஷம் சம்மர் ஹாலிடேஸில் அவங்கள இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு வாரம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்குது. தே ஆர் வெரி எக்ஸைட்டட். எல்லாருமே எங்களை கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. டெஃபினட்டாக அந்த வயசில் அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஜர், ஒரு விஞ்ஞானினா என்ன அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். அப்புறம் செல்வகுமார் வந்து இன்றைக்கி பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம். நேற்றுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். இன்னும் பிரச்சனைகள் இருக்குது கிராமத்தில். எல்லா பிரச்சனைகளும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போது படித்தப்புறம் கூட வேலை கிடைக்கணும், ஒரு அந்த வாய்ப்பு இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு இப்போ ஃப்யூச்சராக இன்னும் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு பிஏவோ ஒரு பிஎஸ்சியோ ஒரு எம்ஏவோ படித்தா அவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு வேலை கிடைக்காது. அதுவும் ஒரு கவர்மெண்ட் வேலைன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா எல்லோரும் ஒரு சுயதொழில் பண்ணணும், எல்லோரும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப், ஒரு சின்ன ஒரு இது ஆரம்பிக்கணும் அவங்களே அப்படின்னு தான் எதிர்பார்க்குறாங்க. அதுக்கு நிறையா சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்குறத விட. கவர்மெண்ட் வேலை வந்து இப்போது இதெல்லாம் கட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. எல்லாருமே நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வெளியிலே பண்ணுங்க, நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தான் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்கில்ஸ் வேறு மாதிரி ஸ்கில்ஸ் தேவை. ஸோ அதுக்கு வி வில் லுக் ஃபார் சம் ட்ரைனிங். இவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஸ்டார்ட் அப் அவங்க சேர்ந்து ஆரம்பிக்க முடியுமா, அந்த யூத் some new programs I think we have to think of. And then business, how to do sales, how to do business, and the points எல்லாம் இவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. Thank you all very much for being with us and look forward to connecting again. Thank you. So formal vote of thanks. So good afternoon to all. பார்ட்னர்ஸ்க்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாமே சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த 2 நாள் எப்படி போச்சுன்னே தெரியல. பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்க. அதுதான் இந்த ஃபேரோட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, இந்த மீட்டிங்கில் கலந்துக்கிட்ட எல்லாரும் பேசினாங்க, எல்லாரும் அவங்க கருத்துக்களை சொன்னாங்க. இங்கே சொல்லலைனா கூட பரவாயில்ல, வெளியில்
நிறைய உங்கள் கருத்துக்களை சொன்னீங்க. ஸோ அப்போ என்ன அந்த கருத்துக்கள் சொல்கிறது மூலமாக நம்ம என்ன வெளிப்படுத்தியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த MS சுவாமிநாதன் அவர்களுடைய அந்த 100ஆண்டு விழாவை கொண்டாடிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில், குறிப்பாக இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கில் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து அவருடைய விஷனை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுல நாங்களும் வந்து இணைஞ்சி உங்களோட செயல்படுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தாக்கத்தையும் ஒரு உறுதிமொழியையும் வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. இப்போ மட்டும் கொடுக்கல, எப்போவுமே அதை கொடுத்துட்ருக்கீங்க. ஏன்னா நீங்கள் நிறைய இப்போ சொன்னீங்க, ஃபவுண்டேஷன் வந்து நிறையா ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுது, ப்ரொஃபஸர் பண்ணாங்க, மேடம் பண்ணாங்க, எல்லாத்தையும் நீங்கள் நிறைய சொன்னீங்க. ஸோ அவ்வளோ நம்ம பண்ணுறதுக்கான காரணம், எல்லாரும் ஒரு விஷயம் செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு பின்னாடி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு உந்துதல் இருக்கணும்ல. ஸோ அந்த உந்துதல் எங்களுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குது, அந்த வீரம், அந்த எங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த்து எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா, இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் எல்லாரும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த்து தான். ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸோடு இணைஞ்சு உங்களுடைய கருத்துக்களை கரெக்டாக நீங்கள் சொல்லலை, அது டைம்லியாக சொல்லலை அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து வந்திருக்காது. ஸோ நீங்கள் நல்ல கருத்துக்களையும் சொல்கிறீங்க, எங்கே குட்டணுமோ அங்கேயும் குட்டுறீங்க. ஸோ அதுவும் வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். எப்போதுமே வந்து நம்ம நல்ல விஷயங்களை மட்டும் கேட்குறதில்ல. ஃபவுண்டேஷன் ஒரு ஒன் ஆஃப் த பிரின்சிபல் என்னென்னா ஃபீட்பேக், என்ன நல்ல ஃபீட்பேக்கையும் கேட்டுக்கணும். அதே மாதிரி என்ன மாதிரியான விஷயத்தில் நம்ம தவற விட்டுருக்கோம், இன்னும் எதை வந்து நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் வந்து நிறைய நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து MS சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். எஸ், again with a deep sense of gratitude and fulfillment, I stand before you to deliver the vote of thanks on behalf of the organizing team of the MS Swaminathan Centenary Fisheries Fair, Fish for All and Ever, a Pathway Towards Biohappiness. My heartfelt gratitude extends to our chief guests, those who are participated in the inaugural session from CMFRI, INCOIS, NPFZR, and all other dignitaries and invited speakers who honored us with your presence. Your support has strengthened our collective mission towards sustainable and equitable fisheries. First and foremost, I would like to thank our session coordinators, Dr. Balasubramaniam sir, Dr. Sunil Muhammad sir, Dr. Nikita Gopal ma'am, Dr. Gopalakrishnan sir, Dr. Vivekanandan sir, and the final validity session chair, Dr. Devika Pillai ma'am. So for your steady leadership and for steering each discussion with clarity and purpose. My sincere gratitude also goes to our keynote speakers, especially Dr. Meena Kumari ma'am, who not only delivered the keynote address, but also played a guiding role in the planning of this entire fair, offering strategic inputs and mentorship from the beginning. I also thank Mr. D. Veerappan. ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக பேசுனீங்க வீரப்பன். ஏன்னா நம்மளுடைய கீனோட் இந்த ஃபேர் வந்து நாங்கள் டிசைன் பண்ணும்பொழுது மேடம் சொன்ன மாதிரி எங்கேயுமே வந்து கம்யூனிட்டி வந்து இது வந்து எங்களுக்கான மீட்டிங் கிடையாது அப்படின்னு அவங்க எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிடக்கூடாது. அதே மாதிரி எங்கேயுமே பார்ட்னர்ஸ் வந்து இது எங்களுக்கான மீட்டிங்னு எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ இது ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆகி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது நாங்கள் ரொம்ப மெனக்கட்டோம். ஸோ அதில் தான் ஒரு 4 பேனல் டிஸ்கஷன், 2 பேனல் டிஸ்கஷன் வித் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், 2 பேனல் டிஸ்கஷன் வித் கம்யூனிட்டி. அதே மாதிரி நம்ம இன்டர்செக்ஷனாலிட்டி பற்றி பேசுகிறோம், இன்க்ளூசிவ்னஸ் பற்றி பேசுகிறோம். ஸோ அதுலேயும் வந்து ஃபிஷர் ஃபோக்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்குபேஷன் உள்ள ஃபிஷர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களையும் நம்ம உள்ளே கொண்டு வரணும். அதே மாதிரி ஃபிஷர் விமெனில் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்க, நம்ம எல்லாமே பார்க்கும்போது ஃபிஷர் விமென் சொல்லிட்டு ஜென்ரலாக சொல்லிடுறோம். இன்றைக்கி மார்னிங்கில் வந்து எல்லா செக்டார்ஸில் உள்ள ஃபிஷர் விமெனும் அவங்களுடைய இஷ்யூஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் வந்து ஹைலைட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த வகையில் தான் நம்ம இந்த டிசைன் பண்ணியிருந்தோம் அந்த செஷனை. ஸோ அதுக்கு அந்த பேனலிஸ்ட் அவங்க வந்து ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த தருணத்தில் I thank them everyone, and my special thanks to our steering committee members, because chaired by our Dr. Meena Kumari ma'am and the member Vivekanandan sir, Balasubramaniam sir, and so all other members. So I thank them wholeheartedly, and I must also acknowledge the support from Dr. Nikita Kobal
because when we have started this designing of the program, so internally and externally also we have consulted. So one of the consultant member, I got inputs from Dr. Nikita Kobal, especially to design the session related to the women. She has given a lot of inputs and also linked with us relevant institution for organizing this fair. A special word of appreciation to our organizing and the organizing team and the session coordinators. Particularly, I have to mention few names: Dr. Nagarajan, Ms. Anbuvagini, Dr. Anamika, Mr. Tamilalagan, Ms. Sweta, Dr. Murugan, Selvarasu, Satyajodi, Simmanchana, Dr. Uchimahali, Gayatri, Sibinder, and Lakshmikant, and to all our rapporteurs. So your meticulous preparation, documentation, and seamless coordination behind the scenes are the backbone of the fair. Thank you for ensuring that every detail from logistic to session flow was managed with dedication and care. A sincere thank you to our executive team, technical team, Mr. Rajamanikam, Guru Prakash, administration team, Sangaralingam, Sudhagar, Parthasarathi, Suresh, Krishnamurthy, and our accounts team. From registration to reimbursement, from printing to stage management, your hard work ensured that everything ran smoothly, effectively, on time. My appreciation also goes to our communication team, Jyoti, Afra, Shreya, for capturing moments, amplifying our messages, and ensuring that the essence of the fair reached a wider audience. My profound thanks to our Executive Director, Dr. R. Rangalakshmi, for her constant encouragement, wisdom, and operational leadership throughout the planning and execution of this event. I also sincerely thank our Executive Director, Mr. Sriraman, Strategy and Operations, for his support, guidance, and for always motivating us to strive higher standards. A very special acknowledgement to our chairperson, Dr. Swaminathan, Madam. Thank you for the freedom you give us, the trust you place in our team, and be consistently encouraging such meaningful interactions. Many people asked how we manage such events very oftenly. So the answer is, it is because of your strong leadership. And every time I interact with you, I see our professor in your face. That give reflected in clarity, compassion, and commitment. Thank you for inspiring us to dream boldly and execute confidently. A big thank you and a round of applause to our coastal resources and fisheries team. You anchored the core theme of this fair and brought the spirit of our coastal communities alive through your deep engagement. Whenever we plan or commit to a major programs, we move forward confidently because I know that strength, dedication, and hard work of our teams. Our heartfelt appreciation to our funding partners, especially HCL Foundation, Avanti Seeds, 5-Star Inquiries, Ajim Bremji, so all other funding partners and their support for this fisheries fair. You have generously enabled us to organize this fair at scale and bring together participants from across Indian coasts. My sincere salute to our fisher friends, fisher women, fish vendors, salt workers, cage farmers, mangrove protectors, Pokali farmers, Irula fishers, and all community representatives, particularly the children. So your presence is truly the soul of this entire fair. Your stories, courage, and the resilience remind us every single day why we do this work. Our warm appreciation to the press and media for highlighting the voices of our coastal communities and for carrying the outcomes of this fair to the public with the sensitivity and accuracy. Finally, to each participant, researchers, students, community members, policymakers, and all the well-wishers, thank you for your engagement, your questions, your insights, and the energy you brought to every session. So you are the true strength of this gathering. As we close, let us continue to carry forward the spirit of Dr. M.S. Swaminathan's visions, the harmony between science and society, and the pursuit of biohappiness for every coastal community. Thank you all once again for making this Centenary Fisheries Fair a memorable and meaningful milestone. Safe travels, and may your journey ahead be filled with purpose, hope, and collaboration. Thank you, one and all.
chairperson to hand over this momentum to Mr. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் வெளியில். நான் 2-3 பேரை சொல்ல மறந்துட்டேன். டாக்டர் ராமன் சார், டாக்டர் ராமன் சுப்ரமணியம் சார், எல்லாரோட சப்போர்ட். தேங்க்யூ சார் ஃபார் ஸோ எல்லாரும் வெளியில் அசம்பிள் ஆகும் ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ.